anay mong anak. Siya rin nakabot sa cross. Tung 70 disciples si Lord in John chapter 6, hallelujah, tung ingon siya nga, ang akong unod may inyong pagkaon, o ang akong dugo may inyong imnon. Asad na nabuang na ni. Muo man tang wakwak. Jesus! Bugat para sila itong teaching. Pero ang ginamin ni Lord ito, I will die for you, I will shed my blood, I will offer my body for you to be saved, and as the moment you receive me, then you will have life. Giliteral nila. Yung kitkito na si Jesus, di man ito mag-igo. Hallelujah! Amen! At sinita mo, nang hawa ang 70 disciples si Lord. Gibiyaan siya. Ang nagpabilin, ang 12. Apil ang Judas. Nagpabilin sa church. Hallelujah! Nagpabilin siya. At that moment, alam mo nangyari? Ingon si Peter, Lord, asa man mi padong. Asa man mi padong. Anaalamang kanimo ang pulong nagahatag o kinabuhi. Gitistingan, hangtod ang katapusan, ilahan yung relasyon ang gitistingan. I would like to tell you this, in the last days, tistingan ang atong commitment. Unas tanan, dili lang sa imong pastor, dili lang sa imong leader, dili sa imong mama, dili sa imong papa, dili sa mag-asawa, imong commitment kay Lord. Pag once ka apektado na gani imong commitment kay Lord, ing nakog bakakon, mahimong apektado imong commitment sa mga tao nga nakapalibot nimo. Hallelujah. Pag apektado na gani imong commitment kay Lord, apektado na imong commitment sa ministry. Pag apektado na gani imong commitment kay Lord, apektado na imong commitment, hallelujah, sa tanang buluhaton ni Lord. Pag apektado na gani imong commitment kay Lord, apektado na ang imong pagtagad o relasyon sa mga tao. Why? Because affected atong commitment. And God wanted us to understand this. He desire your commitment in the last days. Remember this, hapit na siyang mabalik. Pero ang pangutana, committed pa ba kaniya? Willing ba Japon ka mo commit, Lord, bugat akong ginagihan karon. Wala ko kasabot sa nagitabo sa akong life. Wala ko kasabot nung sa ni pagbalik sa pinakauna na kong gugma. Lord, wala ko kasabot. And the Lord says, will you still commit? Sa mga asawa, itong maguyab mo, init kay mo eh. Di ba? Init kay mo. Magkita mo perminti. Murag di mo katulog mo. Ang cellphone, pasigin na mong tanaw, ito nakatulog mo. Init mo kayo. Ma-excited ka katog school. Binapag nasa school mo, yeah, ma-excited. Laban mo, magkita mo? Yeah. Saan naman ka? Nadugay kayo mag-ukang o istorya. Una ang istoryahan, puro lang sa ilaha. Wala guna-una sa future. Nadugay kayo. Gihatod na dito sa gate, dugay ka po makasulod. Pag-abot na sa sulod sa balay, habang kakaon, sige, chat. Pero pag-abot sa kaminyoon, init po kayo. Init na kayong sinagpaay, awa may nahitabuan na. Init na kayong babaanay. Sometimes, tabo eh. Bakit man? But despite of all those things, will you still commit? Yamin ko, Lord, mo commit yapon ko. So the Bible says, commit all your plans to the Lord. Commit all your plans. Dagang kitag plano, pero dili kauban si Lord sa atong plano. Dagang kitag mga plano, pero si Lord, hallelujah, absent sa imong plano. Amen. Amen. Ang inyong pagpakahilo, murag nagasulti o guilty. Joke na maiksawan. Hallelujah! Amen! That's why God wanted us to be reminded. We need to be committed. Look ko sa slides lang ga. Hallelujah! That's why God wanted us to understand. Hallelujah! Look ko lang ga next. Hallelujah! Kaya wakay pointer siya. Committed believer. Ingay mong tapat, be a committed believer. Lahi itong nagtuo lang ka, lahi po itong nag-commit yung ka kay Lord. Dagang kik magtutuo sulod simbahan, why commitment? Hallelujah. Tama rin nagtuo kay Lord, pero wala dili willing mo commit. Dili willing mo commit kay God. Look at this, next verse. Hallelujah, singo ni Henry. Muna itong foundation verse, sabi niya, Luke 12:35, be dressed ready for service and keep
your lamps burning. Ano daw? Be dressed ready. Always ka dapat ready. Always so dapat ka magbantay. Kanang keep niya nga word is to commit yourself. To what? Your lamps burning. Ang pangutan na karon, napabanay kainito ni mong sulod. Nagakalayo pa ba ka? O nagakalayo na ka? Hallelujah. Amen. Ibig sabihin, pag once nga ang imong atensyon, wala na kay Lord, na sa ibang butang, ibig sabihin, ana, ang imong commitment, apektado na. Hello? Pag wala na kay saktong commitment kay Lord, abri mo sa magawa sa imong permit sa imong baba, comment. Puro na lang ka-comment. Ay, di mo na mga pastor, ay, puro na lang ka-comment. Kaya wala naman ang comment na lang. Hallelujah. Puro na lang kabantay. Pag di rin nagkaka-committed kay Lord, ang imong permit na makita, mali. That's why sa pamilya, pag once ka wala na gaytay commitment sa isa't isa, ang permitted to makita, ang makita sa bana sa asawa, mali. Ang makita sa asawa sa bana, mali. Ang makita sa anak sa pamilya, sa iyang mama, mali. Makita sa iyang mama sa iyang anak, mali. Puro na mali. Puro na ika-comment. Kaya we are no longer committed to each other. That's why we need to commit ourselves. Keep your lamps burning. Yan naman. Kung walay lamp, unsay may tabo? Kung wala nagakalayo imong lamp, unsay may tabo? Ha? Oh, palong yun na siya, kaya wala may lamp. Pero unsay may tabo pag walay lamp? Ngit-ngit. That's why sometimes, mag-ngit-ngit imong kinabuhi. Ngit-ngit na kay kagpanit, dungagan pag yun mo. Sensya kay panghubak mo yan eh. Okay? Hallelujah. Keep your lamps burning. Nga naman, in the last days, ang bitin, pwede lang mo dool ni mo pag wala na kay kalayo. Doon yun nung hantok ang bitin sa kalayo? O nga nung mapakan mga satanas, daw be? Remember, Satan is a snake. And our year this year is the year of the snake. Ingon nila. But ingon sa kong Bible, the Lord crushed the head of the snake. Muningon sa akong Lord. He crushed the head of the snake. So if this is the year of the snake kailang ginag-expect, hallelujah, ning kalibutan na nga swerte, but the Lord reign over sa kaninga bitin. Ibig sabihin, hindi pwedeng mo daog ang bitin kalong tuiga. Ang dapat mo daog sa mo ang Diyos. Hallelujah. Pag once ka din magkalayo, mo na mapakan kag bitin. Banakon pag yun. Di ba? Di ka kaabtag 5 minutes. Patay mga itong tiguang, putol ang ulo, iya pag nagisuksok yung kamot. Patay ka po. Putol ang ulo, bitin, pro. Hallelujah. Okay naman diya? Amen. Ini mong tapat, putol ang ulos bitin, or napay ngipon na. Iya kumpiyansa. Amen. That's why, si Lord, wala niya giputol ang ulos bitin. Ang gihimo ni Lord, iyang gi-crush ang head sa snake. Hallelujah. Amen. That's why we need to keep our lamps burning. Unas tanan, pag walay apoy, manglamig ang kasyano. That's why, in Acts chapter 2, ang iyang gipaulan, dili snow. Kalayo ang miabot. Para dili ka manglamig. Amen. Amen. Kumusta man? Kung problema kay hilig kay kag halo-halo. Dili ka ganahag lapas batchoy. Di ba? Di ba, paglamig ang panahon, ang nindot kaping mainit. Listen man po kayo, hasta na ganing snow, maghalo-halo pagyog ka. Naunsa man taong kaigsuon, eh? Di ba? Opposite. Tama? Same with that. Hallelujah. Next, verse 36. Siya, as though you were waiting for your master to return. O so daw, mubalik kay si Lord.
That's why keep your lamps burning. Keep your commitment firm. Keep your commitment strong. Keep your commitment founded in the Word of God and in the Lord. Nga naman, He is returning. Nga nung maghulat man ka sa isa katao, because you're committed for that person. Nato isa ka babae sa China, naglakaw yung bana, kaya naman gera that time. Naghulat siya, hangtod na nigulang siya. Sabi nung kitanay sila sa iyang bana, they are already 70 years old. Ang problema, ang iyang bana di ay nangasawa naglain. Pero siya committed gyapon siya. Grabe ang hilak tong babae. Grabe ang hilak siya. Naghulat ko sa imo for a long time. Nanigulang na lang ko ginulat nimo. Grabe nga commitment. But I would like to tell you this. Kaning atong pamanhunon, di ita traidoron ani. Mobalik ni sa saktong panahon. Pero ang pangutana, pagbalik ni Lord, naba siya makitang commitment sa pagtuo, nga sa pagbalik niya mo, anak Japon kay, Lord, I'm waiting for you. Diba? Amen. Amot kay kisa nagkanta na Celine Dion, I'll be waiting for you. Yeah? May kata? Na ikaw, sige ko ito ko. Here inside my heart. Di ba? Parang, di na nindot kanta ha? Ang nindot ato ang isa kakanta, it says, while I'm waiting, I will worship. While I'm waiting, I will not. Sana? I will running the race, even when I wait. Hallelujah. Nindot ka tungin nga, while I'm waiting, Lord, I will worship you. Di ba? Hallelujah. Sometimes, pag ikaw ang tag-iyas balay, adugay pa mo uli si kuan si ang amo na ko mo uli si mga ano pa na siya alas 6. So ang tibukat daw niya higda-higda. Way gitrabaho. Wa naman lang dito siya nagpalak-palak nagtrabaho tong alas 4 na o yung alas 6. Oy, dai mo pa ka nung trabaho diha. Ay kuan pa oy, grabe dagang kakugig ko. Puro na busy ra tug lingaw-lingaw. I would like to tell you this. Sometimes pag di ka magbantay sa imong commitment, basig malingaw kanining kalibutan na, huwag ka balaw ni balik na si Lord. Remember this? Be committed. Nga naman, though as you were waiting for your master to return from the wedding feast, then you will be ready to open the door and let him in the moment he arrives and knocks. Willing ba ka mag-commit? Nga na time nga mura nakagkatulugon, pray ka Lord, mulat yung ko hangto di ka mo balik, di yung ko matug. Hallelujah. We are not the children of night. We are the children of the day, according to Thessalonians. We are the children of light. Ang singo na niya, hallelujah, arrives and knocks. Verse 37, sabi niya, the servants who are ready and waiting for his return will be rewarded. Ang katulong servant nga ready and committed gyapon hangtod sa katapusan na reward. Isa gustong reward. Isa gustong award. Sabi niya, I tell you the truth, He Himself will sit there. At sa nang nindot, ani, pag once ka nakaplagan ka ni Lord, na committed ka at the last moment, maskin pa sa pinakalas nga moment, unsa daw? He Himself will sit them. Unsa daw? Palingkuron ka niya sa table, mubutang siya apron, siya mo serve nimo. Kay karon ikaw may nag-serve niya, pag abot dito sa langit mo na si Lord, what do you want? Wala si Lord, nak, lingkod lang nak. Kabalo ko kapoy kay mong kinabuhi sa kalibutan. Kabalo ko grabe mong struggle, grabe mong battle, grabe ang imong wrestling ditong dapita. And the Lord says, it's time for you to rest. Let me serve you. Inuta na, si Lord ang mo serve ni mo nga naman. Nakita ni Lord, nga even at the last point, even at the last moment, even on sa kabukat, imong gigahan, yung ka nga Lord, I will remain faithful to you. Mukumit yung kunin mo Ginoo, magkinaunsang may tabo, Lord God. Whether, hallelujah, magubang kalibutan, ayaw lang sa, amen. Ayaw lang sa Lord, ha? Ikaw na may katungtungan, di ba no? Kung magubang kalibutan, but still, I will commit myself. O ang tanan nga nakaplagan ni Lord nga committed until the end. Kung si Lord, I will sit them at the table, put on an apron, and serve them as they sit and eat. Remember this, kung nagbalik si Peter o ang mga disciples,
Kung nanagat sila nga usay kuha, si Jesus nagsugban na sa taplin, si Lord ang pakaon nila. Kaon sa mo, kabalo ko, gikapoy mo, sige panagat, huwag kuha, kagibiyaan man ko ninyo, nawain yung commitment. Remember this, that is the fourth time na napakita si Lord. Na first time, asa to, nakita nila sa tomb, wala si Jesus sa time. Ikaduha, ito napakita si Lord sa mga disciple. Ikatulo, nag-question si Thomas, akong tinuod na siya nga na si Lord, akong isuksok, kung di na ako masuksok, akong tudlo sa iyong mga bangag sa iyong kamot. Di ko mo to, ikatulo to. Ikaupat, katunan sa daples dagat. Hallelujah. Pero ni backslide yapon sila. Nawala sila sa commitment kay God. Amen? Hallelujah. Next, masingon diri. Hallelujah. He may come in the middle of the night or just before dawn. Ano ha? Morning hint sa pagbalik ni Lord. It's either middle of the night or before ang bukang liwayway. Ibig sabihin, maabot si Lord sa panahon nga ngit-ngit. Amen. Dili mo makita nga dili si Lord maabot ka ng hayahay ka kaayo. Maabot si Lord ka nang di ka kabantay. Kaya di na makita ni Lord kung unsa ka ka-ready. Unsa imong commitment kani hulat ka Lord, taliwala ani imong pagani sila ilatas ko ni. Di ba? Ipadayon ko ni Ginoo. Ano man? I am committed to you. Remember this. Jesus is not only your master. Jesus is not only your savior. Jesus is your husband. Ang problema sa tuwa, nakigrelasyon tang Lord, sige po kag pangaliwa. Hallelujah. Amen. Hindi magtapad undangan na. Naka-relationship kay Lord. Hallelujah. Pero ay mo kasing-kasing, naapod sa kwarta, naapod sa sakyanan, naapod sa mga butang ng kalibutana. I love Jesus. Kung ikaw ba na asawa ka, ikaw asawa, palangga kasi mong bana. Pero mas palangga niya yung motor. May pa yung motor, gitrapuhan. Ikaw, pertinan mong singot ang panglabaw, wag kitrapo-trapo. Okay, sa may gipangasawa na, motor o ikaw. Pero committed dyan po na si Mua, tama? O si Matthew, si Lord, hallelujah, He is not only our Savior, He is our husband. We have relationship with Him. Or sometimes we are not faithful sa itong commitment kay God. We are not faithful nga, Lord, ikaw lang ginagawa na ilain. Whether na ako sa balay or na ako simbahan, ikaw lang ginagawa na ilain. Next, ang singon niya. Sabi dito, hallelujah. Sige pa, next. There are kinds of committed believers in the church. Dagano klase nga committed believer in the church. Dagang klase, ambot asa ka diri sa uban. Okay na mo? 100 na kabuok. Okay? Kaklase, ha? Okay na mo? Napade mo ikuha noon? Service alauna. Lang. Okay. Number 1. Pasutan na ito kamay. Number 1, Sunday goer. Number 1, nga mga kinds of committed believers inside the church, Sunday goer. O sabi mo, Sunday goer, who love to serve God on Sunday. Ganang kasi ba sa Sunday? Sunday ron. Sunday karon. Sunday, ganun sila mag-serve kay Sunday ron. And then excited ka sila kay Sunday ron. Joyful sila kay Sunday karon. O sa pa, they enjoy God on Sunday. Ilalang gina-enjoy si Lord? During Sunday. Pero sa ubang other day, lahi lang gina-enjoy. Hallelujah. Ilang commitment kay God? Taman lang Sunday. Muna mga klase nga committed Christian nga church goer. Gananan sila ba sa Sunday? Muserve sila ba sa Sunday? Pero wala sila sa prayer meeting. Wala sila Bible study. Wala sila gananan na. Basta ang akuha ng pastor mo, commit lang kog Sunday. Wala mo commitment. Ang tawag sa mga believer, Sunday goer. Ang imong commitment, naragyo sa Sunday. For Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, maski wa kay gibuhat, di ka mo commit. Hallelujah. Ang inyong silence, prove your guilt.
Joke lang, mga son. Ha? Kasi nga niya, Sunday goer. Unsa pa niya? They wanted to be used by God on Sunday. Gusto ganan sila magpagamit during Sunday. Excited sila magpagamit during Sunday. Pero magabot sa Monday hangtod Friday, di lang sa Sunday lang, pastor. Nagawonder ko sa akong iwali. Ganihan na ako, gisulat na lang ako, niwanan ako gitype kay madugay ko. Hallelujah. They do good and repent on Sunday as if Sunday is a holy day. Hallelujah. Ang ilang ginawa, buutan ka na pag Sunday. Murag din mo sila malabtan pag Sunday. Murag sila nag-anghel pag Sunday. Pero pag-abot Monday hangtod Friday. Okay, giingon ha. Kamu na bahala mo ganoon na ha. Mag-repent sila pag Sunday. Pero pag-abot sa mga other day, wala repentance. Hallelujah. O sabi ginimuot nila, only present at the church on Sunday. They only participate and get involved to God on Sunday. Magalas lang Sunday lang. I pray dili ka Sunday goer. Look at this. Ang saying sa verse, they devoted themselves to apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Verse 43. Hallelujah. Next. Hallelujah. Everyone was filled with awe. Nga naman, because the apostles performed signs and wonders and miracles. Next, 44. Sabi niya, and all the believers were together and had everything in common. Nag-share sila sa tanang na sila. Ano pa? They sold property and possession to give to anyone who had need. Sa tanang ng nanglan, verse 45. Every day, the believers, hallelujah, asa na ito everyday? Nawa ang everyday. 45 lang nga. Every day, sabi niya, they continued to meet together. Di lang Sunday. Alam mo nga nung sometimes mahutdan kag pangsugnod, kay igo ra ka mag-prepare og sugnod Sunday. Wala kay preparation Monday hangtod Friday. Saturday. Matingala ka pag abot Sunday, bugat na kayo mong tiil-tikang. Yan naman, you are only committed to God on Sunday, but how's your commitment from Monday to Saturday? Hallelujah. Ganan kayo ta mag-serve kay Lord Sunday. Ganan ko magpagamit kay Lord Sunday. Because nadiri, puro ka na magpagamit ka kay Lord, maski na ikaw lang isa mo pray diri, wa. Hallelujah. Amen. Maskin mo antong og Sabado, ako na lang manilig diri, maskin ako lang isa. But sometimes ang atong commitment, tama rata sa Sunday. Because sa sanay ta kay Sunday lang. But they gathered daily, every day. They continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Every day. They commit themselves every day. Kaya ang result, ana, next verse 47, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were be saved. Amay man sa pastor, kawa man sa trabaho. But I would like to tell you this. Di naman rason ang trabaho. Na maserve ka kay God. Muna akong isa sa ginapangutana perminti sa church. Nga nung pagkapuyon ang tanang membro, o ang tanang nagapagamit diri, ang ilang tanggalon, ang ilang ministry, di na tanggalon ilang work. Pero nagpakapoy sila, dili ministry, ang nagpakapoy sila work. Nga nung ang una na tong tanggalon, ministry dayon. Gikapoy ko sa work, di sa ako mag-ministry, pastor. Gikapoy ko sa work, di sa ako magpagamit, pastor. Gikapoy ko sa work, pero gikapoy ka sa work. O sa ilabot sa ministry. Nga ang nagpagkapoy ni mo work, dili ministry. Ano man? Nga nung ingana naman, wala naman tayo commitment. We are now committed to our new master. And then our new master is katong tanaw na to nga mo'y nagabuhi na to. That's why, Sunday lagi ko available, pastor. How about prayer meeting? How about prayers?
Pastor, di ko atong church. O sige, how about kung mag-pray ka sa inyong balay? You commit yourself in prayer every day. Hallelujah. Abin mo nga nung sometimes apektado ta? Because apektado ang atong commitment kay Lord. Kaya ni mong magpulaw sa laptop, sa iPad, kaya ni mong magpulaw sa cellphone. Pero nga nung di na to kayang pulawan ang Word of God. Apektado? Commitment. Kasi gani, ano sa mong kasing-kasing, gusto ko, Sunday goer lang ko, Pastor. Okay na ko og Sunday goer. Number 2, hallelujah, unchanged believer. Usa ng unchanged believer? I want to serve God, but I'm not willing for change. Gusto ko mo serve ni Lord. Lord, I want to serve you, pero ayaw ko baguha. Ayaw baguha akong batasan, ayaw baguha ang akong ginabuhat, ayaw baguha, Ginoo, ang akong nakasanayan. Gusto kong mo serve nimo, pero ayaw ko gi-change. Ni-commit sila kay Lord, pero di sila gusto magpabago. This is another kind of committed Christian believers. They wanted to commit to God, but they don't want change. Sabi niya, they will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from this kind of people. Tung time na baguhan na siya ni Lord, ayaw kong baguha. Tung time na ginaingnan na ka ni Lord, pagpasaylo, Lord, ayaw, di na ko kaya na. Mo-serve ko ni mo, maadto ko prayer meeting, mo-Sunday school ko, magpagamit ko sa worship team, pero kaning kasakit sa akong sulod, kaning dili pagpasaylo, ayaw gilabti. Kaya ko mo-serve, Lord. Ako'y maaari sa bangko, bala nang magpulaw ko sa overnight, basta ayaw lang kong baguha. Ayaw baguha kung tanawa ng tawhana. Ayaw baguha kung tanawa ng bayhana. Those are unchanged believer. Di siya gusto magpabago. Kabalo ka, mali mong ginabuhat. Mga ka, Lord, I will serve you. Ayaw lang hilabti akong uyab. I will serve you. Ayaw lang hilabti akong relasyon. I will serve you. Ayaw lang kong hilabti. Ang tawag na, unchanged believer. They wanted to commit to God, but they don't want change. O sinitabo sila, I want to be with God. Stay, but I would like to stay on what I am. I am who I am, Lord. Ing ani nagyug ko sukad sa una, bago ura ta nakita na, Lord. Ano ko baguha? Muserve ko nimo. Matagog tayo sa offering, basta ayaw lang ko baguha. Sa pa'y kiningon dere, they wanted to be with God's fame, but not willing to be transformed. No repentance. Gusto nila mo sikat, gusto nila magpagamit sa tubangan, but isa gusto mo repent sa atong sala. Tawagan na, unchanged believer. Another one, they love their old self and old character. Ibig gusto mong magbabago. Mas kailangan ko ito kung batasan nga isog kayo. See? Because they are committed not to God. Sabi niya, they act religious. Muna sila mga balaan sa tubangan na to. Pero kung time nga hilabta na gani ilang personal ng kabaguhan, di na sila masagot. Next, number 3. Hallelujah. Next nga. All by myself. O saan ang all by myself na commitment? Kanang all by myself, nakafocus sa yung self. Puro ako na lang makita diha. Nag-commit ko kay Lord para sa akong sarili. And so ng all by myself, this person wanted to serve God to promote him or herself. Gusto ko mo serve kay Lord for myself. Para maging sikat. Kasi ba, gusto ko mo promote, mo serve kay Lord. Hallelujah. Para mailan ko. That's not the reason Daghan ang nag-commit sa tubangan, pero ang pinaka-center is not God. Ang center is ilang sarili. Another one, they will tell people that it's their
Faith that made them successful. Ano na sila sa mga tao nga, abinin mo? Kung di lang tungod sa kong pagtuo, wala na yun eh. Wala yun. Grabe, magkukong pagtuo, God. Walang klase sa mga believers sometimes in the last days. Ang sa pa, they are self-centered people who loves to be appreciated. Gusto lang i-appreciate sila. Ang sa pa, people who said that I can do it alone without the help of others. Mana ka nga, okay na ka? Okay naman ko. Ay, kung tabang ipasura, okay na ko, kaya ko. Grabe kong faith. Pero pagbalik sa pastura, wala na, nagkamang na. Di magpatudlo, di magpadisiplina. Why? Because all by myself eh. Kaya ko na eh. I would like to tell you this. We cannot do it without the help of other people. Hallelujah. We need one another. We need one another. Another one, yung pahinga niya, people, sabi dito, some of them wanted to be alone and wanted to be, hallelujah, aloof. Ano sila nga, nakiproblema, di magpakita sa church, siya lang, ako lang, kaya ko ni mag-isa. Ako lang. Ako lang. Dili ka mo share sa imong battle, sa imong leaders, ako lang. Kaya ko ni. Ilaban ko ni, all by myself. But I would like to tell you this, kaning mga tao sa itong palibot, they are not accident. God connect them and desire them for you. Uying baka mo tabang mga ikong tabang pastor, sa akong leader mga ikong tabang, Ate Priya, pwede ko mga iktabang. Do not live a life all by yourself. Ingon pa gani ang world, no man is an island. Pwede mag-isa ka. We need one another eh. Next, hallelujah. Ano sabi dyan? Philippians 2:3, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Kaning mga all by myself, mo ni mga ma-pride nga mga tao. Dili na gusto mabalaan nga na ako'y pakyas, na ako'y mali. Dili na gusto mabalaan na. Ang gusto nila, tanaw sa mga tao sila, okay sila. All by myself eh. Confident sa self. Another one, verse 4. Sayo niya, hallelujah, next lang nga. Hallelujah. Don't look out on only for your own interest, but take an interest in others too. Kaning klase nga all by myself nga mga Christian nga committed sa church, mo ni mga Christian nga ang ilang ginabuhat sa church for their own interest. Walay sali si Lord diha. Walay sali ang church diha. Ang gusto nila ako. I pray dili tayong anak. Hallelujah. Next. Hallelujah. Muna isa sa pinakalisod. Forgetful believers. O sabi na forgetful? Malimtanon. O sabi na malimtanon? Malimtanon. Nga bago na ka naka-encounter karon, wala na mo, nakalimtanon mo si Lord. Nakasulot simbahan karon pagkagawa si mo na nakalimot na kagikan ni kag-encounter. Ikan ni kay Lord. Hallelujah. Paabutin mo sa balay, nalimtanin mo nga na, they promise si Lord. Muna mga tao nga forgetful. Hallelujah, tawa ni. Kasi ngun dira, hallelujah, next lang ka. Hallelujah, in Psalms 106 verse 7, our ancestors in Egypt were not impressed by the Lord's miraculous deeds. Wa sila na-impress sa gibuhat ni Lord. Naging mo si Lord og milagro nila. Wa sila na-impress. Wa sila gibuhat. They soon forgot His many acts of kindness. Actually, dagang mga taong yan eh. Makalimtan na to, perminti, ang kindness nga na, ay nagbuhat man si Lord og ngani, ay gibuhatan man ko ni Lord og maayo, ay grabe man ka faithful si God sa kwa, grabe na magibuhat ni Lord sa kwa, karon say magibalos. Dali kay na to makalimtan na, nga na gibuhat na maayo ang Dios. Mas di pa ganin mo kung makalimtan imong kalagot. Sa isa ka tao, mas di pa mo makalimtan ang utang nga nagtawahan na. From faithfulness ni God, makalimtan na to. Hallelujah. Ang gibuhat ni Lord sa mo sa past, nakalimtan na nimo. Ang pagkamaayo ni God sa atong life, nakalimtan na nato. Hallelujah. Oh, sabi niya, but they soon forgot His many acts of kindness to them. Instead, they rebelled against Him. Alam mo, ingon pa gani ang Bible in 1 Corinthians 10:13, hallelujah, if you are tempted, hallelujah,
So daw, the Lord, what? Will help you, strengthen you, di ba? He will not allow any trials nga bugat para nimo, tama? Pero kung dili daw nimo kaya, He will provide a way out, tama? Ang pagtuo sa uban nga ang temptation ni Satan is lust, immorality, adultery, hallelujah, fornication, hallelujah. Ang pagtuo sa uban mo na ang temptation ni Satan. Where's that's not? Ano sa temptation ni Satan? Ang temptation ni Satan is this. Butanangan o question ang imong mind. Tintalon ka niyang questionon ang promise ni Lord. Tintalon ka niyang questionon ang word ni God. O sa ingon niya kay Eve, tinuod ba nga pagkauno ni mo na, mamatay ka? Kaya ang tanang immoralidad, nagsukod na sa temptation, sa imong mind, nga musulti nga, dili man daotan ang mohimo og sala. Mapasaylo man Japon ka kung maghimo kag sala. Those are temptations of Satan. Dili na nagsugod lagi sa immoralidad diretso. Dili na diya. Nagsugod na kay nagpaatik ka diri. That's a temptation of the enemy. Kaya kung diretsoon ka ni Satanas nga, huy! Pag-imo mo di mayo, ingani buhata. Yawa ni. Di na pamalikas ha. Okay? Sa yawa, ganyan na buhatan ni. It's the same. Di ba, mana ka? Pero pag once ka question, butangan ka question, ikaw man mo agree, bitaw no? Tama. Tinuod sad. O sa usimeta mo kasitan, I'm free. Wala ko'y buhat. Ikaw na ko nag-question. Ikaw na guna-una-ana. So pagkabot sa langit, ikaw question ni Lord, di si Satanas. Remember how he tempted David para ipesensus ang iyang mga army. Remember giyon sa niya pag-tempt si Judas. Hallelujah. Remember giyon sa niya pag-tempt, hallelujah, si Peter. Ingon si Lord, siyang get away from me, Satan. Wala. Because ang temptation ni Satan, tudluan ka mo rebelde kay Lord. Ingan niya, dili kayang tudluan ni Satan si God eh. Abi mo kung siyang gamiton to accuse God, ikaw. Tintalon ka niya nga, o diba? Sige kagampo, wag itubag. Mga ka, Lord, sige mo kagampo. Dugay lagi ka mo tubag. Pero si Satan ang naigusto ato, kasyonan si God. Ikaw yung gigamit. That's how Satan works. He will use you to rebel against God para masuko si Lord nimo. Ini mong tapad, ayog yung paatik. Hallelujah! Amen! What is a forgetful Christian? Simple. People who forget God. May numduman lang si Lord pag nanay problema. May numduman lang si Lord pag Sunday. These are forgetful Christians eh. Unsa pa? They forget to honor God. Sa tanan nilang buhaton nga, i-honor si Lord. Ano pa? They can easily forget what the Lord has done. Naikibuhat sa Lord sa 2023. Nagka-problema lang kakaroon sa 2024. Mura na kimong gustong kalimutan si Lord. Lord, asa naman yung mga promises? Yes, Lord, naikibuhat. Abre mo, isa sa sakit sa Christian, dali kita makalimot. Especially sa goodness ni God. O sa faithfulness sa Lord sa kinabuhi. Whether sa blessing or sala, dali kay kang makalimot. Sa blessing, malimtan mo si Lord nga, na-enjoy na ka. Pag sa sala po, makalimtan mo nga na namatay nga Diyos nimo, na nahigug mga Diyos mo. Dali kay kang makalimot. Dali kay kang kalimot, nga giun sa pag-protect ni Lord imong family. Dali kay kang makalimot, giun sa pag-sustain ni Lord ang imong pagkaon. Dali kay kang makalimot, giun sa pag-ayo ni Lord imong sakit. Dali kay na ta makalimtan. Ano pa? They forget the goodness, the mercy, and the grace of God. They forget that the Lord has blessed them, favored them, saved them, healed them, and freed them. Nakalimtan nila na. Nalang kayo nakita nga tao nga murag nakapalipay sa imong mata, murag nakalimtan na mo sa Lord. Nalang kayo nakita nga trabaho nga murag piling nimo, may nagabuhi nimo, murag nagkakalimtan mo sa Lord. Hallelujah. Church, we need to go back
into our very foundation. And that is God. Sinita po, hallelujah, next na nga. In Psalm 78 verse 32, but in spite of this, nagagibot si Lord. He opened the Red Sea, He provide manna, He provide meat, katong mga pugo, unsa pa, fire by night, a cloud by day, unsa pa, nag-provide siya tubig gikan sa bato, but in spite of this, the people keep on sinning. We forget God. Unsa pa, despite His wonders, they refuse to trust Him. Unsa pa, so He ended their lives. Nagipamatay silang Lord ay. Unsa pa, siya, under years and terror. Sabi niya, He ended their lives in failure. I would like to tell you this. Pag makalimtan nimo si Lord, ang imong kinabuhi, we live in failure. Pag dili na gani part si Lord sa imong life, sa imong daily routine, sa imong daily life, tingala ka ang tanan imong buhaton na failure from inti kalakip. Unsa pa, years in terror. Ganong imong tibok tuig nga murag wa ka kasabot. Anong wa man ka pahulayan? Ang pangutana, okay ka pa ba kay Lord? Tingala ka, katong imong gusto nga cellphone, na pero nga wa man kay peace. Katong gipangandoy nimong uyab, na pero nga wa man kay kalinaw. Nga wa man kay joy. Because we forget God and He ended their lives in failure and their years in terror. Do you think this is judgment? No, this is not judgment. This is God's way para mobalik kapag hinumdom nak kung giunsa ta kapag buhi, giunsa ta kapag bless, giunsa ta kapag favor, giunsa ta kapag ayo. Hallelujah. Amen. Daghan sa tuwa diri sukad pagkabata, Kristohano na ta. Sometimes atong pagkatiguang, makalimtan na to si Lord. Ay, pastor, wag yung kalimot ni Lord. Wag yun, naku siya nakalimtan. So supposedly, mo reflect siya sa ato ang pag-serve. That's why tingala ka, Lord, ganong permiti na failure akong family. Lord, ganong murag gina-terrorize akong family. Basig lahi na imong focus. Basig nakalimtan na nato kinsay source sa tanan. Another one. Magtaas pa yun ni. Sabi niya, they forget God's promises in their hallelujah, and their promises to God. Nakalimot na sa mga promises ni Lord, o nakalimot po ka nga na po kayo gi-promise kay Lord. Another one, they forget their covenant and commitment to God. Sinitabo, verse 33. Liyo ko lang 34. Sabi, when God began killing them, they finally suit Him. They repented and took God seriously. Tung time nga niabot ng grabe nga terror, dito po sa nagseryoso kay Lord. Nibalik sila. But in 35, langgalig ko, then they remember that God was their rock. Sometimes no, makainomdom tangkang Lord, kaya mo agi na tagbugat ng mga pagsulay. Dito na nato may numdaman si Lord, nga, Lord, kinanglan dito ka. Pero ang time na naka sa kaharuhay, kaya pa rin mong buhiyon, makagalingon, marag di ka kalimtay mo si Lord. Yung time nag-allow ni Lord ang trials that God Most High was the Redeemer. Verse 36, salita mo, but all they gave Him was lip service. Kung sa doon gatag kay Lord, kanilang. Puro lang nasa lips. Puro lang words without action. I pray ang atong panimbahon kada Domingo, dili lip service Na puro rata kanta, pero what tay action. Ang sabi ni Lord? They lied to Him with their tongues. When siya, Lord, you are good. Lord, you are great. Pero sa ilang baba, napamakak sila. Ano pa? Their hearts were not loyal to Him. They did not keep His covenant. Nawala sila sa commitment. Kaya pala, they have failures and they have terrors in their lives. Siguro it's time for us to remember the rock of our salvation, the God, our Redeemer. Next, temporary Christians. Ang ilang commitment kay Lord, temporary ra. Committed sila kay Lord, temporary. Ano man, nag-commit sila kay Lord, kaya na ako'y gusto. Pero itong time minahatag ilang gusto, goodbye. Sabihin, ang ilang commitment na limitation. Look at this. O sa mga temporary Christian, everything they desire in their service for God
are for the temporary things. O sa pangantuyan ni mga Kristohanon, asa sila committed? Dili sila committed kay Lord. Committed sila sa temporary nga mga butang. Ibig sabihin, sa what you eat, what you drink, what you wear, bagong cellphone, bagong sapatos. Di sila committed. Ngano nag-commit ko kay Lord, kaya na ko'y gustong makuha. Ang ilang desire is temporary things. Sa ingon niya, hallelujah, sa paingon diri. Sabi niya, they serve God to sustain their temporary needs. Nag-serve ta kay Lord, kay tungod para masupply ang atong temporary needs. Another one, they serve God for their temporary joy, temporary peace, and temporary freedom. They serve God for the temporary to be met. Nag-serve sila kay Lord para i-met ang ilang temporary. That's why ilang commitment kay Lord, temporary. Pag masulbad na ito ni Lord ilang problema, okay na. Kaya mo commit lang sila taman kay Lord para lang makommit, maserve ang ilang temporary needs. Another one, hallelujah. Their service to God is also temporary and it will cease when their temporary needs is supplied. Muhunong ng ilang commitment pag na-supply na. The relationship to God is also temporary until He provides. Naroon sila relation kay Lord pag nasa kinanglan. Kaya temporary lang commitment, pag na-provide na ni Lord ang ilang gusto, goodbye, my teacher, goodbye. Ako habang ginasulat ko ni ganiya, ko nga, Lord, please lang, ayoko gimuaging ani. Nga, I will serve you for the temporary things. They treat serving God as ordinary and no value. Kora mo na, simbahan, sus, kora na. Di na importante. Ay, no, na nagkagawa na. Ang pag-serve natin kay Lord, ginahimo na itong ordinary. Pero kanang imong serving kay Lord, waka kabalo, na mo impact na sa eternity. Ang imong pag-serve sa church, dili na for temporary. That is for eternity. Huwag nga nang ibailo mo siya sa mga temporary. That's why the Bible says, do not love this world nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. Next, verse 16. Hallelujah. Next, sabi, for the world offers only cravings for physical pleasure, a craving for everything we see, pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but from the world. Ug ingon ang 1 Peter chapter 3, hallelujah, yang kaning world sunugon. This is not eternal. Pero sometimes ang atong pagiging Kristohanon, nakapokus ta sa temporary. That's why atong commitment, temporary. Next. Hallelujah. Kuyo kayo kung ipangkuhan. Sige, next na lang ka. Pindot. Sabi niya, only yesterday. Only yesterday. Masap lang only yesterday, Pastor. Dagag mga Kristohanon nga, ang ilang commitment, only yesterday. Kasi yung commitment sa mga only yesterday nga Kristohanon, humana may diya, kamo na pod. Gika na may diya, kamo na pod. Wala na mga only yesterday. So, grabe ang mga trabaho sa una, kamo na pod ron. Give chance to others. I would like to tell you this, serving the Lord has no expiration. Muna na yung uban niya, papunta pa kayo, pabalik na kami. So, kamo na pod. Hindi naman nga na. I would like to tell you this, we don't serve God only yesterday because the God we serve, hallelujah, according to First Church, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung ano naman ka sa yesterday. Kaya man yung mga only yesterday nga mga tao, this kind of believer is living on yesterday. Yesterday, all my troubles, worldly naman pa minigay. Don't live in yesterday. Muna ginakanta, oh, yesterday, amo nang tanaw ang kalibutan. Asa kakakita o kanta nga Christian nga na yesterday? Usually worldly, puro yesterday. Diba? O sige nila, they enjoy the ministry of yesterday. Ang always na ginasulti, grabe may sa una, grabe yung ginabot sa una. So ang ilang commitment nasa sa una, wala na karon. O kung nag-commit ka sa una, nanong di man ka-commit ka ron? Kung dasig ka sa una, nanong di dapat mas mulabaw mong kadasigon ka ron?
Kung dili naman ka makaadtog mga outreach, why don't you train the young people? Why don't you counsel them? Why don't you teach them? Katong imo mga experience from the past, you share to them. Naman kay natunan guro sa church, imposible nga dugay kasimbahan, wa kay natunan, wa kay matudlo sa mga bata. Ang problema lagi, only yesterday. Hallelujah. Singo niya diri. Sabi niya, they enjoy the ministry of yesterday. They enjoy what the Lord has done yesterday. They always live in yesterday and enjoying the memories of yesterday. Tama na yun taon sa memory tanan. Pero karon na, sa paingon niya diri, they love to share and their active life, hallelujah, they love to share their active life of faith from yesterday. Their joy, testimony, life, service, and ministry is attached from yesterday. Pero karon wa na kay testimony for your present. Sige na mo tinuro siya sa present. Usang joy na akakaroon sa present. Just leave yesterday behind. It will no longer matter kay Lord. I would like to tell you this. Maskin unsa ka faithful sa yesterday nimo, kung karon dili ka faithful, pagbalik ni Lord di ka madala. Di mo pwedeng ingon sa Lord nga, Lord, yesterday, Lord, grabe ko sa una. And then the Lord says, no. Ang pinaka-importante kay Lord, dili imong pagsugod lang. Ang pinaka-importante kay Lord, ang imong paglahutay sa pag-serve sa iya, hangtod sa iyong pagbalik. The finish line. He's the Alpha, He's the Omega. Ibig sabihin, kung nagsugod ka kay Lord, muhuman ka kay Lord. Ibig sabihin, if naging faithful ka kay Lord, maging faithful ka until the end. Don't live on your yesterday. Kung yesterday lang, daga mamatag pwede ipahambog. But God don't want us to live sa yesterday. Hallelujah. Pwede maka-learn kag lesson sa yesterday, but never live from your yesterday. Grabe ko sa yesterday. I pray nga mapukaw ta karon. This is a year nga dapat ang mapukaw. Paduol ang pagbalik sa Ginoo. O ikaw po, pag-uol. Hallelujah. Masingon niya, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing new things. Ingon si Lord, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sabi niya, forget the former things. Abo niyo sige ingon nila nga forget niya, katong testimony nga gilunod niya ang Israel, tong testimony nga gi-divide ang Red Sea, mo tong gusto kay dito na lang sa province nagabalik-balik. For sa present, they don't love Jesus. Who are you to question our love for the Lord? Yes, I will not question your love to God, but that love must become evident in your action. Ngumingon ka, I love you. Pwede mo ganyan mo matiman ng mga asawa. I love you. Huwag mo ganyan ka mag-hug, huwag ka mag-kiss. Huwag kay time to communicate. Ngumingon ka, I love you. Same with the Lord. Di ko suko, ha? Huwag ko na suko, ha? Nagsultir ako sa iyo sa kinapabot ni Lord. Amen. Next. Hallelujah. Merry-go-round. Merry-go-round. Saan na merry-go-round? Hallelujah. Alam mo merry-go-round? Kabilang sa merry-go-round? Ha? Di ba katong kabayo nga magsakay ka tuyok? Na, ako ang tayo butang dari, ikot-ikot lang, ikot-ikot. Sarahiro na mo man to. Ganun lang, merry-go-round na lang. Okay? Hallelujah. Nga naman, ganun merry-go-round. Ibig sabihin, their life of defeat and sin becomes cycle. Nagka-commit sila kay Lord, nasa na commitment kay Lord, pero ang ilang life of defeat, balik-balik. Was na kahawa diha. Ang life of unforgiveness, narayapon. Musulot ang church, pero na unforgiveness yapon, nadya po'y bitterness, nadya po'y inggit, nadya po'y sin, defeat perminti, hallelujah, ang poverty, sige dya po'y padayon. Because their commitment is no longer for the Lord. Okay pa mo diha?
Pabalik-balik lang eh. Walang nabago. Bakit? Merry-go-round ang commitment. That's why pinapaikot-ikot ka ng kaaway sa kanyang mga palad. Gigisa ka sa sarili mong mantika. Hallelujah. Amen. Nga nung pag-abot sa chat, pag-abot sa movie, di ta katulog. Pero pag-abot sa simbahan, mga tugta. Nga nung pag-abot sa lakaw, laag, mga antutag magkayasang lugar, di ka kapuyon. Pero nga nung pag-abot sa church, kapuyon ta. At so di ka matingala, there is a cycle of defeat. You need to break it by breakthrough. You need to break it by repentance. You need to break it by consecration. Kailangan siya ma-break. Kung sa mga merry-go-round, they accepted their life of cycle of sin. Namuha na sila nga, maaw magyug ko, makasasala na magyug ko, di na ako makahawaan eh. Sige na lang, pero padayon kong serve kay Lord, kinagpuyo kong sala, pero ang importante, I love Jesus. Dili mo na pwede. Nga you love both. You love sin and you love God. Isa yun yung maghihigugma. Another one, they think they cannot be changed and it cannot be stopped. Pastor, di nagyun may bago. Nagpuyo naman ko dari, gen mo nung gina kong kinabuhi, di nagyun ko mabago. Di na maundang, pastor, padayon na ni. I would like to tell you this. Kaya nang maundang. Balik sa imong commitment kay Lord. Do not commit yourself to sin. Do not commit yourself diya sa mga dili maayo. Commit yourself to Jesus. Alam mo asa na nagsugod sa imong commitment eh? Commit yourself back to the Word of God. Commit yourself back to prayer. Bugat na una-una, ingnan ta ka nakagi ko na, bugat yun mo balik. Bugat kayo mo balik, basa na pag-word. Hallelujah. Pero padayo lang. Bugat na pang pray. Oh, rababa siya, rababa. Rababa siya. Kapoy ko siya. Balik kag-worship. Sige lang, Lord. Hallelujah. Alam mo kung porsigido yung kasi mong commitment, sometimes ka na maglalis mo sa imong bayan, sometimes magbugat oy. Bugat mo tingog, pero kailangan. Because you're committed eh. Because marriage is commitment. Hallelujah. Amen. Sinitabo. Sabi niya diyan, but you know that He appeared so that He might take away our sins. In Him is no sin. No one who lives in Him keeps on sinning. Sabihin, gusto ni Lord maputol na nga cycle. O sa pa niya, no one continues to sin, has either seen Him or known Him. Ibig sabihin, wag yung kay commitment niya. Guba itong commitment kay Lord if you keep on sinning. Next, in verse 6, Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Ayaw na tuguti na magapos kagbalik. So what is merry-go-round? Sabi dito, they think that it is now part of their life and they go with the flow. Ibig sabihin, part naman sa akong life ang sin, part na sa akong life ang kulayahon, part na sa akong life ang kakapoy, part na sa akong life, pastor. Sige lang, I let it flow, let it flow. Ako na lang yung tugutan, pastor. Naman yung ko dali. No, you need to break the cycle. Commit yourself back to Jesus. Lisod naman ibalik, pastor. Commit yourself back to Jesus. Dahil magunang commitment for na po kang sa sin. Church, do not commit with anything in this world. Commit to Jesus. Ano pa? They believe that no one can help, no one can understand, and no one will accept them. Munong ginabuhat sa mga Kristohano na hallelujah, nag-commit kay Lord, pero also nag-commit sa sin. Feeling nila, way makatabang na ako. I would like to tell you this. God is willing to help you. Ang pangutana, are you willing to commit your life to God? Stop this merry-go-round. Mura rin siyang enjoy. Di ba mga bata? Nag-enjoy naman ng merry-go-round, mga bata. Magsakay sila itong kabayo, tapos matuyok-tuyok. Pero kasi natuan, dito gyapon sila. Daga Kristohano nasa merry-go-round. Nagsakay-sakay kabayo, pero winadtuan. Nagtuyok-tuyok lang. Kinapatuyok-tuyok lang tas yawa.
Sulod kag Domingo, gawas sa pagka. Sulod kag Domingo, gawas sa pagka. Sulod kag Domingo, gawas sa pagka. Wag yung kanalipong. Wag yung tanalipong din napita. Isa pa, they believe that they will die carrying and living in this kind of life. Sa mamatay na ang mamatay ko, pastor mo, nagis ko na akong life. Diliway. God can change. Ingot pa ganiya dito, ganiya sa John, isa dito, God save us. He died for us. He gave His life. Para lang maset free ka. Another one, sabi niya, they always live in circle, not on a straight, free life. God wanted you to have a straight, free life. God don't want you in a circle. Remember this, ang tuyok-tuyok na sa wilderness na ending, promised land. Di gusto ni Lord magtuyok-tuyok ka sa wilderness. God wanted you to enter your promised land. Stop claiming nga maaw na gyud ko, ingani na gyud akong kinabuhi, di na gyud ko mabago. Stop claiming. Di na makatabang nimo. Commit yourself back to Jesus. Kaya ang way ni Lord is straight, dili tuyok-tuyok. Next. Second, kung siya? Fourth to the last. Promising Christian. Kabalo siya ng promising Christian? Kaya Christian nga hilig mag-promise. Lord, pag imo akong i-bless mo, serve na kikugtaman. Ngayon na, ang promising Christian. Lord, pag kung sugton ko niya, we will serve you with all my heart. Dagang kay mga promising Christian solo sa church. Ang sayo nire? These are the people who of promises but with no action. Puro sa da promise kay, Lord, if you bless me, Lord, if you change my family, Lord, puro ka promise. Puro walay makitang action sa imo nga. I pray that we will not become people of promises, but we will become people of action. So pa niya diri, they are easy to open their mouth for promises that they cannot fulfill. Dali kayo sila mo ko, labi hallelujah, sige, kanang excited kayo sila, Lord, muhatag ko kuan Lord, pag maabot to, yan niabot man. Yan nyo, Lord, pwede. Kanang 1/4 lang. Paspas kayo ka. Paspas kayo ka mga sa mong babawa, kahit isip-isip, ang naita po, pag abot na, di mo kayong fulfill. Kung ano man lang, ayaw na lang promise. Hallelujah. O sa inyo diya sa Ecclesiastes 5:4, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. Pag nag-promise ka kay Lord, nag-take a vow ka kay Lord, do not delay to fulfill it. Sabi niya, He has no pleasure in fools. No? Wala siya kalipay sa mga buang-buang. Bugat na? O sige niya, fulfill your vow. It is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Yung sa Lord, ayaw promise sa langit because that is my throne. Ayaw promise sa yuta because that is my footstool. Ayaw promise sa imong ulo because hindi mo kayang ihapon ang imong buhok. Pwera lang upaw ka. Huwag yung kayo maihap ng dapita. Hallelujah! Sabi niya, ayaw daw pagdali-dali. O vow tayong kay Lord nga. Sige, ayaw. Lord, pagingani, ayaw. Niya di na ito i-fulfill. Ang tawag daw na, and not one, not to fulfill it. Tawag sa Deuteronomy. Lewag ko lang next. When you make a vow to the Lord, your God, be prompt in fulfilling whatever you promise Him. Buhata. For the Lord your God demands that you promptly fulfill all your vows, or you will be guilty of sin. Ang dili pag-fulfill sa promise, sala. Tingala ka wa kay gihimong immoralidad, wa kay gihimong adultery, tingala ka wa kay gihimong sala, nga tan-aw nimo nga sala gyud. Porque tungod nag-promise ka wa nimo gibuhat. Ang tawag ka na sala. Tingala ka naluya lagi ko. Narito di ayong diferensya. Mano ko guys, ay kung lagi pasensya lamay kay kuan nga kining sa mga sakop sometimes dili na lagi ya, o lagi ya, promise ya. Mga Japon ay Ginoo ko. Ay na lang pag-promise. Kapoy mag-expect. Hallelujah. Oy, mo balik lagi ko. Promise, balik ko. So naabtan nang yung kagbuntag, wag yun ibalik.
Hallelujah. Yung mga ay, Bible study ta. Apas lang ko. Nyawa ka ni apas. You are guilty of sin. May pag-ilang kang promise. Hallelujah. Stop being a promising Christian. Na puro ka promise, why lihok? Hallelujah. Lisod po ngayon ka magbuwag namin, yung kita-kita gyapon. Amen. Sulti nila mong tinuod. Kaysa naman himumin yung murag tanga. Medyo sakit-sakit. Hallelujah. Sorry kaya magsana. Di ba yata mong membro mo? Pastor, di ba yung minimum membro ay kanana na ba? Lisod po kayo ng ingana. Amen. Di ba na? Kaya mag-expect kag ingana. Ang leader ga-expect yun. Nasus. Hallelujah. Praise God. Amen. Sabi ba, they always give God unfaithful promises. Promises with condition. Matatugin ko na kung ganiya, Lord, if you bless me, I will serve you. Lord, if you bless me, I will. Lord, if you bless me, buyan na nako ni siya. Lord, wala. Sabi niya, promises with condition. After the condition was done, they forget God. Next. Hallelujah. Ayos. Wala ko ni nabutang, ganiharan ni habang ga-worship. Another kind of Christian nga committed kay Lord, professional Christians. O saan ang professional Christian? Kung tanawo rin mo, muna yung professional, ay. Muna ko accountancy, accountant, or ano ba? Hindi ka ng nurse, professional kayo. Pero problema, wala na gugma kay Lord. They are doing it out of duty. Their serving to God becomes profession instead of passion. Nahin mo na, ang pagwali diri, nahin mo na lang profession. Ang pagwali diri, profession na lang ni mo, pero wala kay gugma. Ang pag-lead of worship diri, nahin mo na lang profession. Kaya naman, worship leader man ka, pero wala kay gugma. Daghan kay professional Christian sa church. Namurag sikinsang professional mag-lead, magsikinsang professional magwali, for they don't no longer love the Lord. They treat serving God as a job and duty instead of having intimacy. Instead nga pag-serve kay God is intimacy, they treat it as duty and job. They focus on the benefits and what they can get from God. Di ba ang ubang professional, motrabaho na lang kayo tungod sa benefits. Motrabaho na lang tungod sa sweldo. But they no longer work because they love the work. Naka-experience ko, while working before, tinigyan ako love akong work. Ang ako na lang yung nagpabilin lang ko dito para lang sa sweldo. Para lang sa benefits. Bilang ko love ang work. Pero you're professional. Masayo kag mata, adto kag church, professional. Lead ka, you no longer love the Lord. Daghan kay professional believers. They commit themselves for the profession, not because of their passion kay Lord. Another one, they consider their serving as responsibility, but they don't have accountability. Lahi ang accountability sa responsibility. So, nahin mo lang responsibility, pero this na accountable ya. Marag wala nila gina-own ang ministry. Marag wala nila ginahatagag-halaga. Basta na makatugtog ko, man ako responsibility daya. Pero wala yung ka-accountability nga. Kailangan ko matugtog for the Lord. Are we still accountable sa itong ministry? Kaya ang responsibility, dili man ang i-judge ni Lord. Ang accountability ang i-judge ni Lord sa tuwa. Another one, cultural believer. Uman sa professional, cultural. Unsa man cultural? They serve God because it becomes tradition. Kaya akong mama nag-serve, akong papa nag-serve, akong mga ekso nag-serve, mo serve na ng pag-apel. Kaya Christian akong mama, Christian akong papa, sumay mo na pang Christian. That is cultural. Naging part na sa imong culture. Ano man, ginadala-dala man ko sa church sa una, perminti man ko ginadala sa church, so ako na ni-serve sa Lord, pero wala ginila totally nagkaroon ng personal relationship kay Lord. Ang sa pagkinimo niya, because they are influenced by their family, but without encounter.
Unsa ba? It becomes their normal routine in the family. Kay tungod kay nag-pray akong family mo, apil na lang kong pray. Kay tungod nga nag-adto sa prayer meeting, bato lang po kag prayer meeting. That is cultural eh. Part of your culture eh. Diyan ka na-train, diyan ka nagdako eh. Pero ang pangutana, committed ba ka kay Lord? Unsa pa? Their purpose is to release people, is to please people who sees them. Another one, they go deep into culture but not to Christ. They go deep into culture, adtog simbahan, matag sayo, uli na po, adtog simbahan. Culture na siya, pero dili sila na-go deep kay Lord. I pray dili tayo nga nga Christian. Dili ta Christian, hallelujah, nga Sunday goer. Dili ta Christian nga unchanged. Dili ta Christian nga all by myself. Dili ta Christian nga forgetful. Dili ta Christian nga temporary. Dili ta Christian nga only yesterday. Dili ta Christian nga merry-go-round. Dili ta Christian nga promising, professional, cultural. We must become what? Faithful believer. No matter what happened, naka sa simbahan na wala, I will serve you. I will commit my life to you. I will be faithful to my commitment. Whether wa ko kasabot sa nagitabo sa akong life, but I will be faithful. I will commit my life to you. Lord, bugat na kayo akong gilagihan. Wala gyud ko kasabot ani Lord, but I will serve you. I will not serve the church. I will serve you. I will not serve the pastor, but I will serve you. Because if you learn to serve God, you will serve the church faithfully. You will also serve your pastor faithfully. Ito na lang. Look at this. Their lives was submitted, hallelujah, surrendered, and committed to God. Kaning mga faithful believer, ang ilang mga kinabuhi, nakasubmit, nakasurrender, at the same time, nakakommit kay Lord. Di lang siya nag-commit sa church. Stop committing in the church. Begin to commit your life to Christ. Lisod ka na nakakommit sa simbahan mo, ito nakakommit kay Lord. That's why kitungod nakakommit lang ka sa church, pero kakakommit kay Lord, pwede kang nasa sulod, pero wala kay relasyon kay Jesus. Pwede kang nag-commit sa ministry, pero you don't love Him. We don't value Him. Alam mo, let's go back into our personal commitment with God. Pero mangutan ako, kung una ka nagsugod kay Lord, kumusta yung commitment? Na-remember ba niyo nga, Lord, naingon ko sa una, muulan muinit, mapadayon ko nimo. Lord, naingon ko sa una, di takabiyaan. Karon asa naman ka? Karon naunsa naman ka? Karon kumusta naman ka? Lord, katong nagaluhod ko, na-remember yun ako to Lord, nagaluhod ko nga, grabe akong hilaking ko, Lord, I love you with all my heart. Ang nangin sa Lord, karon lahi naman lagi mong gigugma. Di na lagi ako. Basig temporary Christian ta. We go to church for the temporary things. Basig Sunday goer na lang ta. Basig na mo na lang tang professional, pero wala nagyoy kabugat, wala nagyoy kuhit si Lord nato. Maskin kuhit na lang yung tao nagsuon. Maskin sit. Pero wag yung kapanitsit ni Lord mo. Unsa pa? Hallelujah. These faithful Christians, believer, their loyalty is on God, not to people, not to the church. Alam mo, pag loyal ka kay Lord, you will be loyal to your leaders. You will be loyal to your church. Kung anong dali ni mo ibaylo ang church? Because affected ka, you're no longer loyal to the Lord. Actually, dili gyud maapektuhan imong physical, imong action sa gawas, kung napay something nagahitabo sa imong suhod. Everything started from the inside. Paano nimo na masulti, Pastor? Because I experienced it. Nung time nga dili natarong akong relasyon kay Lord, apektado ang gawas. Mura na lang kong nagdula-dula as Christian. Mura na lang kong professional. I lead worship. Taas og kamot. Hilak. Kung maghilak, balik na po sa life. Balik na po Sunday, hilak na po ka. Balik na po sa life. Hindi mo lang ka professional.
Ang gusto ni Lord, pag muhilak ka, ay nagbalik. Daghang kay Christian, nagtulo ng sipon, luha, ug laway, pero nibalik yapon. Let's be faithful. There is a right time for everything. There is a season for birth, there is a season for death, there is a season for planting, there is a season for harvest. Maybe it's not your time to harvest. Maybe it's your season to plant. Ayaw gipugos ang harvest kung wakay gitanom. Church, let's go back to our commitment. Alam ni Lord how painful ang imong go through. Alam ni Lord how painful imong giagihan. But the Lord says, nak, ang akong commitment nimo wag yun nagbago. Even though wala na ka nag-commit na ako, yung sulod, I remain faithful. Kinsa man na, Hosea, si Gomer, gikuha siya ni Lord, gipalit siya ni Hosea, padili siya may mong slave, kay prostitute si Gomer. Ang naitabo ato, nanganak na siya, nanaduangan na, nibalik Japon siya sa prostitution. But despite of all that thing, the Lord is still committed to Gomer, to Israel. Same with us all. Dagan tagpakyas. Kuba itong kinabuhi, guba matagtanan. Huwag may buo na ito diri. Liki kag kinabuhi, liki, mamputang tanan. Kisa may tarong na itong tanan diri be? Kibuhatan na itong ribulto. Bawa. All of us. But one thing that God desires is, go back to your personal commitment. Don't be a temporary Christian. Don't be a promising Christian. Be a faithful believer. Hallelujah. So sabi dito, ang sa paggingon diri, sabi niya, they serve God daily. They don't serve God on Sunday. They serve God daily. And Jesus is the center of everything. Kani mga faithful nga Christian, mo ni mga believer nga ang sentros tanan si Jesus. Wala nila ang center. Another one, they enjoy their walk and fellowship with God daily. Napabatay daily walk with the Lord? Ang pangutana, naga-enjoy pa ba kasi mong daily walk with God? Naga-enjoy pa ba kasi mong Sunday? Wala ba ka napugos kanong naakakaron? Wala ba ka nga murag, Sunday na po? Kung di po ta mo adto, basig ingnon po ta nila, na-irihis na tangdak ko. Di po ta mga adto, basig ingnon tang pastura nga, na ni backslide, alagyan na lang, adto na lang kung maskin Sunday, pila rabi ito naka-oras. I pray nga, dili nga na itong reason. Lord, I want to serve you daily. Kada adlaw gusto ta kang i-serve. Dili Sunday ang gipangayo ni Lord nimo. Ang gipangayo ni Lord sa mo daily. Usa pa ingon niya diri, hallelujah, they always acknowledge and honor God in everything they do. Nga ibig sabihin, ng tanan lang ginabuhat, Lord, ikaw ang rason. Lord, ikaw ang rason. Lord, ikaw ang rason. Lord, ikaw ang tanan. Lord, ikaw gyud ang nagtugdan. Si Lord tanan. Kaya naman, kung dili mo ibalik perminti kay Lord ang honor, muda ko imong garbo. Mahimo kang all by myself. Another one, they are faithfully working for God while waiting for His return. Pabalik na si Lord. Let's work. Di, ako lang niya. Ako di ko mutuo mo balik sa Lord Sunday. Kaya kabalo siya, tanan na Sunday. Mubalik siya sa wala ni mo gina-expect. Di po siya mubalik og Lunes. Ano man, gikan na kag Domingo gahapon. Wata ka pala kung kalsa siyang balik. Pero I don't believe mabalik siya Sunday. Mabalik siya sa any moment na wala ni mo gina-expect. That's why ang prayer ni Jesus, ingon siya sa Matthew 24, pray that our flight will not on winter. Wa may winter diri. Wa may snow diri. Ano ni si Jesus nga? Pag ampo mo ang akong pagbalik dili ting lamig. Wa may winter. Kainit man. Ibig sabihin, nanlamig na kasulod. Iampo daw ang pagbalik ni Lord, wa ka ng lamig. Gunito mong tapad, kung lamig na o init pa ba na? Ha? Uy, hatlo kayo na nga mabalik si Lord nga mag-cold ka?
Hallelujah. Amen. Init ka pa ba sa imong commitment kay Lord? Kung nagbagsak man ka 2024, it's time for you to restore your commitment now. Kung napaulawan man ka 2024, ibalik imong commitment kay Lord now. Kung giguba man ka sa yawa 2024, go back to your personal commitment with God now. This is a high time and the right time for you to be committed back to Jesus. This is the year of the Lord. This is God's year. Kung dili ka pwede masulod sa year ni God, kung di ka committed niya. Look at this. Your husband is a faithful husband. Jesus is our bridegroom. And He is faithful to you. Pila nakakatuig ng lamig. Pila nakakatuig na murag nahimo lang kang temporary Christian. Pila nakakatuig na nahimo lang kang promising Christian. Nahimo lang kang professional na Christian, cultural Christian. Merry-go-round. All by myself. Pila na nakatuig. Today, let's go back to the Lord. O sige niya diri, they love God and living with contrite and repentant heart. Abi mo ka itong mga tao nga committed kay Lord, panahon nga mapakyas na, they always go back to repentance. Kaya di lang gusto malayo sila kay Lord eh. Another one, working to or for God in love with no condition. Nga mo work ko ni mo Lord, maski hindi ka mo bless, okay lang. Because I love you. Di ba nga pwede mo yung sumumbahan na nga, sige, ilapta ka per tagay sa kog car. Ilapta ka basta tagay sa kog diamond ring. Ilapta ka basta naksa kay 1 million sa bangko. That's not love. That is conditional. Kung yung anay mong gusto kay Lord nga, Lord, I will serve you, I will commit my life to you. Basta natuwas ako. That's not love. Pero ang faithful believer mo ka, Lord, whether mo provide ka o dili, whether mo heal ka o dili, whether you comfort me or not, I will still serve you. That's what happened to Shadrach, Meshach, and Abednego. They commit their lives to the Lord. Maskin walay condition. Sabi niya, even though dili may luwas sa among Dios, even though dili may luwas sa among Ginoo, dili may mo serve. Ingon nila, Shadrach, Meshach, Abednego, di na mo ibaylo among Ginoo. Alam mo, anong trabaho ng kaaway? Ang gusto sa yawa in the last days is this. Mangaliwa ka sa mong relasyon kay Jesus. That's why He offer you a lot of things para mangaliwa ka from the Lord. That's why yung chadri, Ephesians 6:7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. Serve the Lord. Next, lastly, siya nga dire, and his Lord said to him, well done, good and faithful servant. Ano sige na pangitan, Lord? Faithful. Sabi niya, faithful over a few things. Then I will make you ruler over many things. Kung karon naging faithful ka sa few things, then the Lord will trust you with many things. Then pagka humana na, pag nagpabiling kang faithful, and the Lord says, enter into the joy of your Lord. Hallelujah. Amen. Ay, nagaluto? Wala no? Wa mo po gafag. Wala lang, marag nagafag, magod ang sahod. Hallelujah. Diba, makuha ni mo ba? Makita ni mo nga si Lord wanted you to enter into the joy of the Lord. What is the joy of the Lord? The joy of the Lord is to serve you. And so yung gani ha? He will take the apron, He will sit you in, and He will serve you. As you eat, as you sit and eat. This is what God wants us. Church, today, go back to your personal commitment to the Lord. Let's go back to God. And let God become God. Sa itong kinabuhi. Amen? Hallelujah. I'm requesting everyone to please stand in the presence of the Lord. Hallelujah. Right now. Oh,
Shukra braba baba sukuria rabarabriando. Ye krebreme shutulurubobo sukuria rabanda. Ye krabra baba 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 suluroborobriando. Ye krabra masukulurubobo shatalia larabakande. O krabra mama sakatala rababakande. Ye krabra baba baba kando. Yemre bebeberia baba baba sukuria rabakanda labayando. Yes, God, hallelujah, hallelujah. Today, God is calling you back to the commitment. Hallelujah, ngay mong isugdan from the very beginning. God is calling you back to commit your life. Hallelujah, back into passion, back into relationship with Him. Oh, Riyamasukurobo sa teliyamande. Sometimes, ang atong commitment, tama na lang dito kay natay gusto makuha kay Lord. Ang atong commitment, tama na lang kay maka-benefit na kay God. Pero wala na nahulog dito because I love you. You are my bridegroom. Ikaw ang akong pamanununo, Diyos. That's why I commit my life to you, Jesus. I don't commit my life for the temporary. I don't commit my life, oh God, hallelujah, just because, oh Lord God, Father God, I need these things, oh God. I don't want to become professional believer. I don't want to become cultural. I want to be faithful to you, God. Oh. Shiriyara baba baba babariando. That's right. Let the Lord remind you right now. Let the Lord stir up that passion. Let the Lord stir up that commitment right now. Hallelujah. Kinapukaw sa Diyos ang iyong commitment pagbalik. Oh. Oh. Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. oh, longing just to bring, Lord God, Longing just to bring something, oh God, something that that's is worth that will bless your heart. I'll heart. bring you more than a song, oh God. I'll bring you more than a song. Yes. Or a song in itself. It's not what you have required. Oh God. You search much deeper. Oh, Riababa Stukuria Rabarabariande. Oh, Riababa Sakatala Rabariando. Ang Diyos magatantog sa imong sunod. Hallelujah, magatala kanimo sa bagong pagrelasyon kay Lord. Hallelujah. I'm coming. Oh, Riababa Magkande. Oh, God is looking for you. God missed you so much. And God wanted to go back to that commitment. Lord, I commit back my life to you. I commit back my life. For the things that Kini nga ko pa ang kinabuhi. Kini nga ko po ang kinabuhi, oh God. I commit back to you, Lord God. Lord, plastara akong dalan. Plastara akong kinabuhi. Oh, we declare with the music. Hallelujah. when the music fades That's right. Keep it up the Lord. Was stripped away. and I simply come. Oh, God. Hallelujah. Longing just to bring Something that's at work. But to bless your heart. your Ah. heart. Oh, I'll bring you more than a oh song. God. For a song in itself It's not what you have requires. so Oh, you search much deeper within. within, through the way things appear. You're looking into my heart. Oh, come and declare, give it up to the Lord, hallelujah. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. All about you. Hallelujah. It's About you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things that Oh, it's all about it's about
you. Hallelujah. It's all about you, Jesus. I'm coming back to you. Yes. We're coming back to that commitment. We're running back to that commitment, oh God. Oh God, it's all About you. Jesus. I'm sorry, Lord, for the things that Oh God. when it's Shira ba 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 Mariano. Shira ba 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 ba. Yeah, ba 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 ba. Oh, yeah, ba 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 Santa pala. Yes. 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 Restore my commitment to you. My passion is out. Yes, my covenant. Yeah, ba 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 yan. You ba 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 ba. Yeah, brother, super. it's all about Yes, it's all about you. it's all about God, I'm coming back. Yes. I'm coming back to the heart. It's all about It's all about it's all about you. Jesus. I'm coming up for the Baby, when it's all about you. it's all about It's all about you. Jesus. I'm coming back to the heart of, and it's all about you. About you. It's all about you. Jesus. Sorry, Lord, it's all about you. It's all about you, Jesus. Church, gisugdan mo sa Ginoo. Nagsugod mo commit kay Lord. But along the way, apektado imong commitment. And the Lord is reminding us today, a committed life to Jesus. Wala ka nag-commit sa church. Wala lang ka nag-commit sa pastor. But I commit to Jesus. Una ka nagkaroon ng commitment kay Lord before ka nagkaroon ng commitment sa tao. Ginapukaw sa Diyos ang imong commitment karon. Remember your promises to Him and remember His promises to you. Sometimes nalihis man tagdalan, nawala man ta sa saktong dalan, pero ang commitment ni Lord para nimo nagpabilin. Nagrebelde man ta kay Lord. Nag-disobey man ta kay God. Sometimes we forget God. But His commitment for you to bless you, to favor you, to honor you, to heal you is still there. Ang ginahulat lang ni Lord na go back to the altar. Kung asa mo unang nagsugod, asa nagsugod ang imong commitment kay God. Lord, we commit our lives to you. We commit ourselves to you, God. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath, That I take, every moment. Oh, have your way. Lord, have your Oh, Lord, I give you my heart. Lord, I give you. It's time for you to remind yourself sa covenant nimo kay Lord. It's time for you to remind yourself sa commitment kay God. Oh, to stop the years of failures, to stop the years of terrors. Go back to your commitment. Go back to your covenant. Oh, Lord, I believe you. Oh, to your love.
I live, every breath that I take, every moment, yeah. Lord, have your way. Lord, I give you my, Lord, I give you. I give you my soul. Remember me, yung sa pagsugod sa Diyos, sa iyong kinabuhi. Yes, my God. Every moment. Have your way. Have your way indeed. It's on. Remember me, yung sa pagsugod sa Diyos, sa iyong kinabuhi. Yun sa niya pagsugod sa imong kinabuhi. O gusto niyang umano ng iyong asugpan sa imuha. At ang pangutana, willing pa ba kang mo-commit niya? Willing pa ba kang mo-ingon na, Lord, here I am. I commit my life to you. I offer my life to you. We honor you, Jesus. We glorify your holy name. And God, we adore you this wonderful morning. Remind us of our personal commitment with you. We give you glory, God. Hallelujah. Let's continue to offer ourselves to the Lord. It reminds the Lord sa tuwa about our commitment. And today, this is the first Sunday of the month, and we are about to partake our communion. And this communion is not just a program in the church, but today God is reminded that this is the covenant of God. Hallelujah. Kung gihanyo, Mama Virgie and Priya, to come in this front. And as we declare this, ato ning pamalandungan karon kung natandog ka sa pulong sa Ginoo today. As we are going to partake this bread and cup, remember this. This is your covenant with the Lord. And this is all about your commitment to the Lord. And if you understand right now the will of God, if you understand the word, karong kabuntagon, ato ni mong saat sa Dios nga, Lord, here I am willing to commit myself to you as I'm going to partake this bread and cup, Father, in the name of Jesus. I am willing, Lord, to walk sa imong gisugdan sa kong kinabuhi. As I pray for this right now, you pray also for yourself. Padayon nga kig-commune sa Ginoo. Father, in the name of Jesus, sanctify this bread and this cup, Lord God, that signifies your body and your blood. Salamat, Ginoo, as we are going to partake this morning. Lord, mangliho ka sa matag kasing-kasing. Let your power continue, Lord, to overrule in this place right now. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, I pray. Let's distribute this cup and bread. Let's continue right now to, hallelujah, offer our lives to God right now. Oh, have your way in me, Lord. Ooh, I give you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than I remember right now. Your commitment with the Lord. Remember the promises of God here in your life and your promises to God that you have uttered. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about Jesus. Let's remember our commitment, our covenant with the Lord. Yes, sakatala ramando robosute ketereando, lekedeneyasi keteremoshke, lekremosunda katala rabababa sekerea. Continue to stir up every hearts of your people, oh God. Continue to stir up every hearts right now in the mighty name of Jesus. Socoromone. Rababa, Rokusutia Katala Reba, Deraya Sike Tereyando, Nekatala Rabasike Rababa, Robo Sakatala Rabanda Reba Sike Reba. Lord, I
give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I'll take, every moment I'm awake. Have your way, Lord, have your way. Ikaw magakuta sa matag kasing-kasing. Yakatalamos, surira babababar. Rekatarama, yasukatalabababar. Let the covenant of peace and of love be upon us right now. Oh, Jesus. Lord, have your way in me. Tungkuptan na to ang bread. And as we declare this, again, remember your covenant with the Lord. Kung asa ka namugnaw, kung asa ka nawala right now, allow the Lord to stir up your hearts and allow the Lord to let you go back to where you belong. And this, right now, nagpahinumdum that you belong in the body of Christ. Atong iisang atong bread, as we pray and declare this, Father, in the name of Jesus, as your word declare this bread signifies your body, that we belong to you now. We are no longer belong to the world, but we belong to your family. And today, Father God, as we are going to partake this bread, I decree and declare the covenant that you have brought us in our lives. Today, we are willing, Lord, to commit again our lives to you, O God. We commit this body to you as a living sacrifice, holy and acceptable to your throne. And I pray that everyone who will partake this, Lord God, ang kaayuhan mo dangup sa amuang matag kinabuhi. Father, I decree and declare the blessings of the Lord, and we cancel every curses in our body. And Lord, himuha kami once again, Lord God, ipahinumdum ka namo, Lord God, that we are your children. Lord, salamat sa imong lawas, salamat sa imong kinabuhi, nga imong giula ka namo, imong gihatag ka namo aron kami adunay bagong kinabuhi. And today, thank you, Holy Spirit, for renewing our mind and renewing our spirit. Bring back that spirit, that fire of spirit that belongs to you into our lives. Bring that fire, oh God, in the name of Jesus. Father, I pray that this people, this church belongs to you. This body belongs to you. And right now, Lord God, we are no longer a slave of fear. We are no longer a slave of sin. We are no longer a slave enemy, but we are your children. Today, Father God, accept this as a worship before your throne. Bless everyone who will partake this. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Ato'y partake ang bread. And let's raise our cup. Once again, Father, in the name of Jesus, we decree and declare about, Lord, this cup, as we raise up, kani nagpamatuod nga kami, Ginoong Diyos, imong gi-redeem. Ang among sala, imong gihugasan, aron kami, Ginoo, mabawi nimo. Today, Father God, salamat, Lord, for this covenant of blood that you have shed among our lives today. Father, in the name of Jesus, take control over our lives, oh God. This life does not belong to us, that this life belongs to you right now. Father, I pray that every being right now, every individual nga nakakaroon, naghalad silang kinabuhi diha kanimo. Continue, Lord, to stir up every lives. And Lord, continue nga ikaw magasulti kanila. You are a child of God. And I pray right now, Father God, as about this cup, Lord God, sanctify this. In the name of Jesus, we thank you. In the name of Jesus, we bring you back all the glory and honor and adoration. Thank you for this blood that you have shed upon us. We bless your name. We glorify your name. Again, Lord God, we belong to you. Our life is committed to you now. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, let's declare, hallelujah, let's partake this cup in Jesus' name. Amen. And once again, atong pasalamatan ng Diyos. Lord,
Thank you so much for redeeming us. Thank you for bringing us love, peace, and mercy. Salamat sa iyong pulong nga nagpahinumdum ka namo, Lord God, as we wait upon the Lord. Make us be a people, a believer is committed to you. Ibalik tanan Ginoo ang pulong nga imong gihitag kanamo ug ang pulong nga among gisaad diha nimo. Today, we honor you and strengthen this church right now. Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat Ginoo sa imong revelation. We thank you for who you are. We thank you, Lord, for what you've done today. We thank you for everything that you did. Pasalamatan nimo imong amahan karon. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. All these things belongs to you alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. To God be all the glory. Atong palakpakan atong buhi nga Dios. Hallelujah. O padayon ta sa atong panimbaon. Amen. Praise God. So, are we blessed? Na ba tayo nakuha sa word ni Lord? Amen. Praise God. So, di ba, the word of God remind us nga, ibalik ta sa atong original purpose. Na ay times madagma ta, kung di naton kaya mutindog para mobalik sa atong original purpose, bisag nagkamang ta, basta makabalik ta sa atong original purpose. Amen. Praise God. So karon isa sa way nga mapakita nato ang atong faithfulness diha kang Lord isa pagbalik nato sa portion nga para niya. Iyang gingon in Matthew 6:19 verse 21, ayaw kamo pagtigom og mga pahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom minuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit, diin walay taya og anay nga makutkot niini og walay mga kawatan nga makakawat niini, kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab didto ang inyong kasing-kasing. Amen. So naata dere tithes and offering, church building and missions nga basket. You know what? Si Lord dili interested kung unsa ang money nga naa sa atong kamot, kung unsa ang naa sa atong pocket, but si Lord interested kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing. Amen? Unsa ba atong mahatag kang Lord nga wala niya? Amen? Tung kaniya nagikan ang tanan, wala tay mahatag. But si Lord, no, gusto ni Lord makita kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing. And do not count what you lose, but be thankful of what you have. Amen? Kung unsa ang nawala sa aton, nawala naman to. Pasalamatan nato kung unsa ang naa sa aton. Amen? So pagagunitan naton ang portion nga atong igahatag kang Lord, and let us pray. Whatever man imong ginapangayo, unsa imong ginapray kang Lord, right now receive it and declare to God nga kini ihatag ni Lord kanimo. Hallelujah. Hallelujah. Father God, we thank you so much, Lord, for your faithfulness and goodness sa mong kinabuhi, Lord. Wala mi anga ikapasigarbo, Lord, tungod kanimo lamang ang tanan. Imuha ang tanan, Ginoo. I pray, Lord God, nga kining imong mga anak, Ginoo, padayon ka, Ginoo, mag-bless, Lord God, sa source of income, Lord God, whatever man ang lihok sa lamang kamot, Ginoo, whatever man ang lakaw sa matagtiil, Ginoo, ikaw magapanalangin, Lord God, hallelujah, tanang nangayog kaayuhan, Ginoo, makabaton og kaayuhan in Jesus' name, by the blood of Jesus, Lord God, even, Lord God, ikaw maghatag ka namo og peace, Lord God, og joy, Lord God, whatever man among pagabuhatan, Lord, nag-rely sa imong purpose o plano sa imong kabubuton, Lord. We thank you, Lord, sa imong pagabuhaton pa sa imong kinabuhi, Lord God. Right now, Lord, we receive, Lord God, on sa mga portion na gi-prepare nimo para kanamo, Lord. We thank you, Lord. We glorify you in Jesus' name. Amen and amen.
Malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pwede ba itong palapakan at tumbuhin nga Diyos? Hallelujah. And right now, naadoy presentation ang ato ang kids department. Hallelujah, no? As kanang hatag nila kang Lord. Hallelujah. Offering nila din na kang Lord ang ilahang talents and skills. Amen. Sige, ato ang ginatawag. Ang ato ang kids department. Hallelujah. Praise the Lord. Sige, ginaandam na sila ni Ate Lara. Sige, ato na din mga kids. Kids department. Kailangan nyo space. Okay, sige. Praise, praise. Gipangguyod pa, gipangguyod. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muna ang next set of leaders nga ginapang raise up ni Lord. Hallelujah. Do not underestimate unsa ginabutang ni Lord sa mga bata because one day, hallelujah, no matingala na lang ta unsa ginabuhat ni Lord silang kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Sige. Okay. Before daw sila magsugod, pwede ba ito palakpakan si Lord sila mga kinabuhi? Wala maghinay. Hallelujah. Gipanggutom na. Praise. Okay, ready. Okay. Murag naalay kuan gamay. Okay, take two.